ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಐ ಲೀವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವುದು? ಟುಡೇ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ರಂಗ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ರಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾದಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ. ರಂಗ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್, ರಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾದಿಕ್, ಮತ್ತು ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಇಬ್ಬರು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯರು. ದೇ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಸಕ್ತಿ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್, ದ ಆಸಕ್ತಿ, ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಭಿರುಚಿ, ದ ಲೈಕಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ದಿನಾಲು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬೈ ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಸೈಕಲ್, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ. ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಆನ್ ದ ವೇ ವೇರ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಡು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ನೇರಳೆ ಮರವಿತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಅ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇಸ್ ಅ ಜಾವಾ ಪ್ಲಮ್, and it is also has one more name. So I'll leave the picture of the fruit here, so you can just look into that fruit. This is a purple fruit. So this purple fruit is called as a ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು. ಓಕೆ, ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು, ಸೊ ನೇರಳೆ ಮರದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದೆಂದರೆ ರಂಗ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ತುಂಬ ಸಂತಸ, ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ನೇರಳೆ ಮರದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದೆಂದರೆ, ಟು ಈಟ್ ದಿಸ್ ನೇರಳೆ ಫ್ರೂಟ್, ರಂಗ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್ಗೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ a lot of happiness. So this is a short story of Ranga mattu Sadik. I hope you have enjoyed and you have learned few words and new sentences from this story. Do comment in the comment section which is a new word or the sentence that you learned from this story anta. Any doubt or any questions nimgidre comment ಮಾಡಿ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com ಗೆ. I'll meet you all with one more short stories and the long stories very soon anta ಹೇಳ್ತಾ. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.